و با حضور خانم دانیل میتران، بانوی اول پیشین فرانسه و بنیانگذار بنیاد فرانس لیبرته، جلسه‌ای در دفاع از اشرف در محل سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. خبرنگاران ما در حاشیه این جلسه گفتگوهایی با خانم میتران و آقای آنتونیو استانگو از سازمان هلسینکی واچ ایتالیا داشتند که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. Il est très difficile de rester sur le sujet qui nous réunit ici. Quel est le sujet qui nous réunit ici? C'est éviter un deuxième massacre et établir les conditions de protection pour que ce massacre n'ait pas lieu. C'est défendre les droits de l'homme dans la mesure où on défend le droit à une opposition et s'exprimer. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire justement pour empêcher qu'un deuxième massacre ait lieu, et dans ce sens, quelles sont vos attentes des organisations internationales comme les Nations Unies et plus particulièrement au commissaire pour les droits de l'homme? Il y a trois opérateurs. D'abord le gouvernement irakien, il y a l'ONU et il y a la pression par la voie l'expression des peuples par la voie des organisations non gouvernementales. La première, le gouvernement irakien, je respecte son engagement à protéger une population. La deuxième, pour ce faire, organiser une vigilance, que l'ONU organise une vigilance en créant une commission, un organisme sur place qui soit là pour protéger et qui soit elle-même protégée par les Américains et que la voix populaire fasse connaître le problème. Souvent le regard de l'extérieur fait pression sur les gouvernements et sur la situation pour qu'elle ne dégénère pas. Dans ce cas, l'ONU et le haut-commissaire pourront jouer un rôle primordial. Dernière question, si vous avez un message particulier pour le résident d'Ashraf ou pour d'autres de la communauté iranienne, des membres qui sont un peu partout aux États-Unis ou en Europe, qui sont en grève de la faim depuis une cinquantaine de jours. Mais c'est courageux de leur part de mettre leur vie dans la balance pour défendre la vie d'une population. Mr. Stango, you're taking part today in a conference regarding Ashraf in the United Nations here, Politic Nation. I would like to ask you what was your view about the result of this conference we have had today? It was very important to put together several personalities from different countries, experts in human rights, and some very prestigious personality like Madame Miterand as well, and to discuss very free the situation in Ashraf. First of all, we saw documents. We saw the reality of what happened in Ashraf on 28 and 29 of July. These are facts that is impossible to deny. On the basis of these facts, we discussed the humanitarian law, the international humanitarian law that must be applied in the case of Ashraf. Of course, the dialogue with Iraqi authorities must continue, the dialogue with the international organization must go on, and we ask the international organizations that are interested in human rights and refugees problems to take care of the situation. What was the precise demand of this meeting today? The proposition?
I think that there are at least two main issues. One of them is that the United Nations High Commission for Refugees and the United Nations High Commissioner for Human Rights would monitor constantly the situation in Ashraf. And another issue is the immediate liberation of the 36 residents from Ashraf that have been taken like hostages and still in detention in spite of the sentence of an Iraqi tribunal. But then there is another point, the observation, the monitoring of the situation in Ashraf. What do you think about the impact of the hunger strike, which is going on now for 50 days on bringing about this issue to the international community? I think that the international community should look with great respect to the people that are doing hunger strike, the 36 people that have been abducted, and a lot of colleagues, brothers, sisters, friends of them. Because they show that they put on the table of the discussion their own body, their own life, not the body or life of somebody else. So they do exactly the opposite of what, unfortunately, the Iraqi forces did. Instead of killing others, they risk their own life in this way. So they deserve the maximum of respect from the international community. We should all pay attention to their just demands. And if, in the last question, do you have any message to the people of Ashraf? You can go on. Well, of course, I've been there a few months ago. I would have liked to return there and to stay there as part of an international observing, monitoring mission. This was